Hello everyone, welcome to another class of our daily current affairs. These are the topics that we have taken today. So let's start the class. The first topic today is Center of Excellence on Maritime Skills to come up in Dibrugarh. Dibrugarh এটা maritime skillৰ কাৰণে Center of Excellence আহিব গৈ আছে. This topic is important from GS paper for GS paper 3 and GS paper 5. So the Center of Excellence on Maritime Skill is being established at Dibrugarh, Assam under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Ministry of Ports, Shipping and Waterways under established kora hoise the Center of Excellence on Maritime Skill, and it was announced by Union Minister Sarbananda Sonowal. The center is expected to be completed by 2026. 2026 amar ei center to complete hobo amar announce korile amar jonjon Union Minister Sarbananda Sonowal teme korile. So historically ki hoy আমাৰ অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ যোনখিনি ইউথ সেইখিনিক আমি দেখা পাওঁ যে মেৰিটাইমৰ ক্ষেত্ৰত এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আণ্ডাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট হৈ থাকে তেওঁলোকে ইমানখিনি অপৰচুনিটি নাপায় যদিও আমি জানো যে ইণ্ডিয়া এখন আমাৰ গ্লোবেল মেৰিটাইম পাৱাৰ হৈ আছে ষ্টিল আমি দেখো অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ইউথসকলে হিষ্টৰিকেলি মানে আগৰ টাইমৰ পৰা আমি আণ্ডাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড আমি দেখা পাওঁ মেৰিটাইম এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ডিউ টু লেক অফ স্পেচিয়েলাইজ ট্ৰেইনিং ফেচিলিটি ট্ৰেইনিং নাথাকে তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েলাইজ ট্ৰেইনিং আৰু স্কিল মিছমেচ হয় গ্লোবেল মেৰিটাইম ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ যোনখিনি মানে ৰিকুৱাৰমেণ্ট সেইখিনিৰ লগত তেওঁলোকৰ স্কিলখিনি নিমিলে মিছমেচ হয় আৰু ইনলেণ্ড আৰু কোষ্টেল শ্বিপিং কেৰিয়াৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতে এক্সপ'জাৰ ভালকৈ নাপায় ভালকৈ এৱেৰনেছ নাই ভালকৈ এক্সপ'জাৰ তেওঁলোকে ইটছ পুৱৰ চ' সেইখিনিৰ কাৰণে কেৰিয়াৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত চ' সেইখিনিৰ কাৰণে আমি দেখা পাওঁ যে দে আৰ আণ্ডাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড আৰু দিছ ইনিচিয়েটিভ যোনটো ইনিচিয়েটিভ হ'ব গৈ আছে সেইটো কিহৰ লগত এলাইণ্ড হয় আমাৰ যোনটো সাগৰমালা প্ৰগ্ৰাম হয় আৰু PM গতি শক্তি সেই ইনিচিয়েটিভটোৰ লগত এলাইণ্ড হৈ পেলাই এইটো ইনিচিয়েটিভ লোৱা গৈছে এণ্ড গভৰ্ণমেণ্টছ ফ'কাছ অন ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱে ডেভেলপমেণ্ট স্পেচিয়েলি নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 2 এইটো এটা ওৱান অফ দ্য ইনিচিয়েটিভে হয় যে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো ফ'কাছ হয় অন ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ডেভেলপমেণ্ট স্পেচিয়েলি আমাৰ নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 2 সেইটোৰ ক্ষেত্ৰৰ লগতো এলাইণ্ড হৈ পেলাই এইটো ইনিচিয়েটিভ লোৱা গৈছে কি ফিচাৰ্ছ এণ্ড ছিগনিফিকেঞ্চ যদি আমি চাওঁ ইট উইল ইম্পাৰ্ট মেৰিটাইম স্কিল ৰেলেভেণ্ট টু বুথ ডমেষ্টিক এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল শ্বিপিং ডমেষ্টিক আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল শ্বিপিঙৰ ক্ষেত্ৰত মেৰিটাইম স্কিলছবিলাক ইম্পাৰ্ট কৰিব আৰু এমপ্লয়মেণ্ট বাঢ়িব ইনলেণ্ড শ্বিপিং পৰ্টছ এণ্ড লজিষ্টিক্স ক্ৰুজ টুৰিজিম শ্বিপ অপাৰেশ্যনছ এণ্ড মেইনটেনেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো এমপ্লয়মেণ্ট অপেন আপ হ'ব It will complement shipbuilding center at Pandu, which it was completed in 2025. Then development of jetties, terminals, foreign barges, etc. আৰু আমাৰ অসমৰ ৰোলটো আমাৰ আৰু strengthen হ'ব in cargo movement, passenger and cruise navigation আৰু actis policy connectivity লগত ৰিলেটেডো আমি দেখা পাওঁ যে it was strengthen our Assam's role. Wider implications যদি চাওঁ আমি it will promote skill-led development in the northeast, enhance economic integration of Assam and global supply chain, reduce regional inequality in employment access, and it will also support post-insurgency confidence building and peace dividends. Okay, so এনেকুৱা related implication কি হ'ব wider angle পৰা যে আমি চাইছোঁ so এনেকুৱা related topic আহিলেও আমি এইবোৰ example হিচাপে current affairs-ৰ পৰা আমি add কৰি পেলাই লিখিব পাৰোঁ. Okay. So connectivity is not merely about infrastructure, it is about integrating people with opportunity. So that's it for this topic. Try to attempt these questions. Let's move on to the next topic, that is Arunachal Pradesh writer Subi Taba wins Ramnath Goenka Sahitya Samman. This topic is important for GS paper 1 and GS paper 5. So Arunachal Pradeshৰ এজনী writer Subi Taba বুলি তেওঁ আমাৰ Ramnath Goenka Sahitya Samman পাবলৈ সক্ষম হৈছে for her short story collection Tales from the Downlit Mountain. So short story collection কাৰণে তেওঁ এইটো বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই বঁটাটো কি হৈছে চেন্নাইত দিয়া গৈছে by our vice president CP Radhakrishnan. Background and significance to আমি অকমান চাই লওঁ Ramnath Goenka Sahitya Samman যোনটো হয় সেইটো কিহে কোনে দিয়ে by New India Express Group instituted by the New Indian Express Group is one of India's most respected literary honor. Amar bahut eta one of the respected literary honor buli etu koa jay. Aru Subi Taba work teon work khini
draws deeply from Arunachal Pradesh oral tradition, blending them with contemporary literary techniques. So Arunachal Pradeshৰ যোনখিনি oral traditions আছে সেইখিনিৰ লগত তেওঁ contemporary literary technique to blend কৰি পেলাই এটা ধুনীয়াকে তেওঁৰ workখিনিত portray কৰিছে ঠিক আছে আৰু তেওঁ কালেকশ্যনটো প্ৰেজ কৰিছে দ্য জুৰি ফৰ গিভিং ভইচ টু আণ্ডাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড লেণ্ডস্কেপ এণ্ড কমিউনিটিজ এক্সপ্ল'ৰিং থিমছ অফ মেমৰি belonging, loss, resilience, and cultural tradition, expanding the imaginative geography of Indian literature, and the recognition highlights the growing national visibility of Northeast India's voices in mainstream literature. So, Northeast India eta voice reflect korise amar mainstream literature. So, hetu eta bahut bhal ami dekha paiso recognition. Okay. Her work surpassed acclaimed titles such as so তেওঁ work বিলাকে আৰু কিছুমান acclaimed titles surpass কৰি পেলাই পাবলৈ সক্ষম হৈছে যেনেকে Heart Lamp by Bhanu Mushtaq which won International Booker Prize, then The Girl with the Seven Lives by Vikas Swarup. Why it matters etu moi di disu because it reinforces the role of literature as a cultural preservation karone amar literature role to kiman important hoy hetu amar reinforce kore right and it highlights regional diversity in Indian art and culture regional diversity to highlight kore and amar it is also aligned with constitutional value of unity in diversity. It strengthens discourse on representation of peripheral region in national narrative. Try to attempt these questions. So let's move on to the next topic, that is the Aravali judgment and implications for Northeast India. I mean Aravali judgment or related I mean pohisilu news etu eta implication Northeast India ki implication hobo, what will be the effect of it. So he bostutu aji amar article eta ahisile Assam Tribune ahisile. So let's see ki koise yate. This topic is important for GS paper 1, 3 and 5. Opinions article analyzing the Supreme Court judgment redefining Aravali Hills and its wider ecological impact for Assam and Northeast. So amar news ot ki kyo asile on November 2025 Supreme Court it jetia deal kori asile with the issue relating to the definition of the Aravali Hills definition related jetia issue to deal kori asile tetia tanuke Supreme Court introduce korile eta elevation based criteria holding that only landform rising at least 100 meters above surrounding local relief would qualify as hills for regulatory and legal purposes. So, junbilag landform 100 meter ke upor hoy, ukho hoy. So, hekhini landforms hokhe ami hills buli manibo paru. Surrounding local areas khini reliefs khini tulonat at least 100 meters above jodi hoy, tete he ami it can be qualified as hills for regulatory and legal purposes. So while the judgment directly concerns the Aravali Hill in Rajasthan, Haryana, experts warn that its reasoning may set a precedent affecting hill region across Assam. Hetue je jodi directly amar Aravali Hill ekol Rajasthan Haryana region kinit he ধৰি লওক directly related হয় কিন্তু মানে এটো আমি গম পাইছো যে it may set a precedent affecting hill region across Assam and Northeast or hill regions in effect কৰিব পাৰে. So অকমান চাই লওঁ ডিটেইলছত earlier understanding কি আছিলে hills were treated as integrated ecological system not just high peaks right. Protection applied to ridges, slopes, foothills, plateau, forests, watersheds, wildlife corridor. This understanding shaped mining ban, land use control, and conservation laws. Ita ki change hoise? The new judgment introduced a numerical threshold. Agote to eto nasile threshold nasile no. Sub hills e integrated ecological system buli treat kora goisile. So ite ki hoise 100 meter local relief eta threshold di dia goise numerical. So areas unkhini hekhini criteria nopore hechinik ami hekhini reclassified হৈ যাব as non hill land and it can open up for mining, construction and infrastructure purposes right. So hetu eta threat hoy etu eta northeast karone concern kyo hoy hetu koise je ecological implication ami jodi sa
Northeast hills, যেনেকে আমাৰ কাৰ্বি আংলং, বাৰাইল ৰেঞ্জ, কাছাৰ হিল, মেঘালয় প্লেটো, they are often rolling hills and plateau. They are মানে not ইমান steep peak নহয়, মানে ইমান steep নহয়. They are rolling hills and they are like plateau, right? So ecologically critical despite lower elevation. So আমাৰ কি হয়, risk কি এতিয়া, risk of forest fragmentation হ'ব পাৰে, biodiversity corridor loss হৈ যাব, flood increase and water stress in plan. আৰু social and cultural impact যদি চাওঁ, hills are inhabited landscape, not empty land. তাতো বহুত মানুহ চানুহ থাকে, right? মানুহ থাকে, জীৱ জন্তু বহুত থাকে. Indigenous communities depend on forest, আৰু indigenous যোনখিনি communities হয় তাতে তেওঁলোকে dependent হয় on forest, shifting cultivation, sacred grove. So redefinition may weaken customary land rights. Government shift. So government shift কি হয়? It moves from ecosystem-based protection to threshold-based legality, encourages piecemeal clearance rather than holistic conservation. So সেইটো এটা আমি দেখা পাইছো. Key concept highlights এইখিনি অকমান চাই ল'ব পাৰিব. Elevation is not equal to ecological value, right? A forest is valuable not because of tree density alone. A hill is important not because it is tall. সেইটোতো কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে, but because of watershed role, biodiversity support, climate regulation, cultural continuity, আৰু এইটো এতিয়া যোনটো লোৱা গৈছে ষ্টেপ, সেইটোৰ কাৰণে আমি এইটো ফিল কৰিব পাৰিছো যে it is a threat for northeast states. Okay, so সেইটোৱে আছিলে আমাৰ, সেইটো কাৰণে মই এইটো এটা ইনচাইট, এইটো আমি এইটো এংগলত আমি জানিছো, বস্তুবিলাক অলপ বেলেগ বেলেগ এংগলৰ পৰা যেতিয়া আমি বুজি পাওঁ তেতিয়া আমাৰ ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ কৰিবলৈ ভাল হয় যিকোনো এটা টপিক, আৰু সেইটোৰ ওপৰত আমি এটা ডিপ নলেজ আমাৰ থাকে, আৰু আমাৰ এনচাৰ ৰাইটিঙৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত হেল্প হয়. চ' মই এনেকুৱা টপিকছবিলাক ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ. ট্ৰাই টু এটেম্প দিছ কুৱেশ্যনছ. চ' লেটছ মুভ অন টু দ্য নেক্সট টপিক, that is Bulgaria enters the Eurozone. This topic is important for GS paper 2 and GS paper 3. Bulgaria officially adopted the euro as its national currency, replacing the lev, thereby becoming the 21st member of the Eurozone. So Bulgaria officially euro to তেওঁলোকৰ national currency হিচাপে adopt কৰিলে. আগতে lev আছিলে, সেইটো replace কৰি পেলাই এতিয়া euro finally national currency হিচাপে ল'লে, and they are the 21st member of the Eurozone. So the transition took effect at midnight, marked a celebration. With this, over 350 million Europeans now use the euros. Background and context to silo. Eurozone refer to EU countries. মানে Eurozone মানে কি হৈছে, European Union countries হয় যোনে euro currency to adopt কৰিছে, আৰু monetary policy control আছে to the European Central Bank. দিছে to the European Central Bank. So Bulgaria joined the European Union in 2007. But had to meet strict Maastricht convergence criteria, যেনেকে inflation, fiscal deficit, debt, exchange rate stability, and interest rate before adopting the euro. The last country to join the Eurozone before Bulgaria was Croatia in January 2023. So adoption যে Bulgaria কৰিলে, but it will give them representation in the ECB's governing council, and depending financial integration with the EU, European Union লগত financial integration to aru deep hobo, aru strong hobo, aru it will reduce currency exchange risk for trade and travel. However, public opinion in Bulgaria remain divided, with concern over possible price rise, then domestic political instability, then trust deficit in political institutions. Why is this important? International significance যদি আমি চাওঁ, it strengthens EU's economic integration, enhance Euro's global credibility, expands ECB's monetary jurisdiction. Then economic implications যদি চাওঁ, easier cross-border trade and travel, lower transaction cost, higher investor confidence, and possible short-term inflationary pressure. Try to attempt these questions. Let's move on to the next topic, that is Pralay missile strengthens India's tactical strike capability. Pralay missile. This topic is important for GS paper 3. So India successfully conducted a user trial of the indigenous Pralay missile through a salvo launch on December 31st, 2025 from the integrated test range Chandipur, Orissa.
Chandipur Orissa Integrated Test Range of 31st December 2025 our India at a trial conduct korile of our indigenously built Pralay mission through a salvo launch. The trial validated the missile's accuracy, reliability, and operational readiness, bringing it closer to induction into the Indian Army. So, validate hoise amar trial to through this our missile to accurate hoy, reliable hoy, and operationally ready hoy, and it brings us closer for induction into the Indian Army. Etia use hobole koi ase. Background and context of silo. India's into evolving security environment, hetu amar demand kore etia, right? Je amak high precision conventional strike weapon dorkar, juntu e time sensitive aru high value target bilak neutralize koribo pare without escalating to nuclear threshold. So etu requirement meet koribo karne DRDO e Pralay to develop korile. It is a quasi ballistic missile, filling the gap between short-range artillery rocket and long-range ballistic missile. So short-range artillery rocket or long-range ballistic missile মাজৰ যোনটো gap হেটো fill কৰিবলৈ Pralay to বনোৱা গৈছে by DRDO. It is a quasi-ballistic missile. Remember. Quasi ballistic missile কি হয় যোনটো ট্ৰেডিশনাল ballistic missile হেটো নিচিনা নহয় quasi যোনটো ballistic missile হয় হেটোৱে এটা lower depressed trajectory fly কৰে অলপ lower level of fly কৰে can maneuver mid flight মানে এনেকে directly গৈ প্লেন নপৰেগে it can change directions you can have control over that মানে আমি you can change direction to change কৰি অলপমান নিজৰ মতে যেনেকে আমি বিচাৰো তেনেকে আমি বস্তুটো নিব পাৰো are harder to intercept by enemy missile defense. So, মানে intercept koribo recognize koribo নোৱাৰে easily. Eto মানে enemy missile je মানে eto track koribo নোৱাৰে পতককে. আৰু Pralay India reflect কৰিছে কেনেকে আমি আমাৰ ইণ্ডিয়া খন shift কৰি আছে towards credible conventional deterrence, especially in limited war and battlefield scenarios. ইয়াতে মই features খিনি দি দিছো Pralay missile It is a surface to surface quasi ballistic missile. Range to hoise 150 to 500 kilometer. Speed hoise exceed Mach 6 speed. Propulsion solid fuel rocket motor. Navigation ring laser gyro based in aerial navigation with terminal guidance. Accuracy circular error probable. Capability salvo launch from the same launcher. Trajectory depressed maneuverable paths to evade air defense. Ekini bostu akon sai lebo. Military significance, strategic and military significance jodi ami saw amar India eta high precision conventional strike option amak dise aru battlefield dominance amar bahise without crossing nuclear threshold aru it can be compared to Russia's Iskander-M and China's DF-12 amar atmanirbhar Bharat defense sector khetroto amar aru strengthen hoise aru amar enemy command centers khini target kora karone suitable hoy logistic hub and air bases also. And institutional and industrial aspect to jodi ami saw it is developed by DRDO led by research center Emirat supported by India's private industry for canisterized launchers scalable production and nearing induction to the Indian Army. So that's it for this topic. Try to attempt these questions and that's it for today. Thank you for watching. I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.